হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পূজা ভট্ট চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক 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 স্বাগত। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকের ভিডিওটা একটা দিদির রিকোয়েস্টে। তো দিদি, আমি তোমার নাম করছি না, কারণ তুমি আমাকে আর অনেক কিছু বলেছিলে, আমি সেগুলো করব না। তো তুমি বুঝে নাও, এই ভিডিওটা তোমার রিকোয়েস্টে করছি। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে স্নিজিং, নাকি কাঠি দিয়ে স্নিজ করব। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। একটা দুটো পেটে ব্যথা করে গেল আসতে গিয়ে, প্রচন্ড কষ্ট। একটা দিদিকে ভিডিওতে দেখেছিলাম শুকনো লঙ্কা দিয়ে হাসতে, বাবা কি করে করেছিলে গো, দারুণ কষ্ট।
দেখো, আর একটা দেবো, 4টে হয়েছে, আর একটা 5টা দিয়ে আমি শেষ করে দেবো। মেঘ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? প্রচন্ড বৃষ্টি, প্রচন্ড মেঘ। অবস্থা খারাপ হয়ে গেল 5টা হাঁচিতেই, অবস্থা খারাপ। বন্ধুরা, তোমরা কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানিও আমাকে কমেন্টে। আজকের মতো এইটুকুই, আবার দেখা হবে পরের ব্লগে। টাটা।